Hello everyone and welcome to the fourth video in our cash flow statement lessons. So in the first two lessons we studied the basics, we saw what a cash flow statement is, and in the third one we did a problem. So now we'll be doing another problem. So I highly recommend you watch the other three videos before you watch this, or at least the first two videos. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So let's quickly go through all the items in the balance sheet and see how they are shown on the cash flow statement. So ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ shareholders funds, share capital and reserves and surplus. ಸೊ ಇದು share capital ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. Current liabilities, these will come under operating activities. And then we have non-current assets, fixed assets, tangible assets, only tangible assets. So idu investing. And then current assets ide. So inventory, trade receivables, other current assets, ivella operating activities alli torisತೀವಿ. Notes to the accounts, we have share capital, so we have preference and equity capital, so they will come under financial. And then we have reserves and surplus, or breakdown ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. And then we have some additional information. Interest paid, payment of interest is financing activity. Dividend paid is again financing. And then depreciation charge during the year, this will be added in the beginning because it's a non-cash item. Okay, so the starting point under indirect method is always net profit before tax and extraordinary items. So idralle ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ the next step ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ 16,000 ಅಂತ. ಸೊ ಆ 16,000ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ current liabilities ಅಲ್ಲಿ provision for taxation has been 12,000 for the year. So that's been shown as an expense, but we have to add it back because this is still not paid. The provision made in this year will be paid in the next year. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು 12,000. ಸೊ ಈಗ ಬರೋದು ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್. Okay, so this is all in thousands, so 28,000. So this will be the starting point for us now. Okay, all right, so net profit 1,000. Okay, now what we are going to do is we are going to add all the non-cash items. So now ಎಷ್ಟು non-cash items ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದು 32,000. ಸೊ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ because there has not been outflow of cash. And then interest paid on debentures is 600. So interest paid is actually ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so that is 600. So angandre 0.6 in thousands. Okay, so apart from this we should just see if there are any other non-cash items. So we have gone through all of this and there is nothing like that. So ivaga total nodana 60.6. so idu bandu cash flow from operating activities before changes in working capital. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ 56,000 ಇತ್ತು ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ 156 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ we have made credit purchases, so that's why the trade payable has increased. So when you make credit purchase, you have not paid any cash, but this statement, the profit and loss account statement, would have considered it as an expense and deducted it. So now we are going to add back what we deducted. So trade payables increase will be added. So that is
100,000. Now short-term provisions we have already considered here, so we won't look at that now. We'll only consider the current the previous year's one, but I'll come to that soon. Current liabilities ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡೋಣ, current assetsಗೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ were 60,000 at the end of beginning of last year, but at the end of the year now they have come to 160. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. So inventories have increased means there has been an outflow of cash because you pay money to purchase it. But that is not shown in the profit and loss account. So now we show that here because there has been an outflow of cash. So cash has gone out, so that's why you deduct it. Okay. Next we'll look at trade receivables. So trade receivables 20,000 ಆಯಿತು, 80,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 60,000 ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಅದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. 8,000 ಇತ್ತು, 16,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 8,000 ಇತ್ತು, ಈಗ 16,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಾಗಿ ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So increase in the other current assets will be deducted. Okay, so that's it. So now we have to just see what the net figure is. So 60.6, so 7.4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು 4,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ನಾವು ಇಯರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ನೌ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 11.4. ಸೊ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Now we'll look at cash flow from investing activities. So investing activities mainly will be any assets. So acquisition and disposal of assets investing activities ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. Debit side balance brought down and closing will be shown on the credit side. So that is balance carried down. Okay, so ಈಗ additional information or ಕೊಟ್ಟಿರೋದು depreciation charge during the year 32,000. So 32 was depreciation. So depreciation of credit side ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ it's an expense, so it reduces the asset balance. Okay, apart from that there is no other information in relation to assets. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 396. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 200,000 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ 364,000. ಆದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 32,000. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so we'll show that here, purchase of fixed assets. So purchase means it's a cash outflow, so it will be a negative figure. Okay, so ad bitre bere enu illa, I mean investing activities. So usually investing activities baradella ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಥವು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದೊಂದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್. Okay, so this is the second thing, and now we'll look at cash flow from financing activities. So financing activities, if you recall, they affect the capital structure of the firm. So capital change ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಂದು 2 lakhs ಇತ್ತು, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ 3 lakhs ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. So 1 lakh.
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ 80,000 ಇತ್ತು, 140 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 60,000 ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಅದಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ we have paid dividend. So dividend is obviously a financing activity. So we'll show that here, payment of dividend. So dividend is 4. So that's a cash outflow because you're paying cash. So that will come there. Okay. And then we have also paid interest on debentures. So interest on debenture bandu adondu financing activity. So interest paid on those finance alla. So adike adanna kuda ನಾವು deduct ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So payment of interest. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಬರೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಗರು ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So then we'll know how much has been the actual cash outflow or inflow from financing activities. Okay, so these are the 4 items that will come here. So if you scan, there's nothing else that comes under investing activities. Okay, we have taken everything. So 100 plus 60 minus 4.6. So 155.4. So this is cash flow from financing activities. So now what we do is we add all the cash inflows or outflows. So that is net cash flow. So 1 plus 2 plus 3. So that will be, sorry, this is a positive figure because we have received cash. So 155.4 bandu positive, and then we have purchased asset, so 196, and then cash outflow from from operating was 11.4. There has been a cash outflow of 52,000. So 52,000 bandu negative. So idu bandu 11.4 outflow, idu 196 bandu outflow. So andre investing. ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 155.4 ಬಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು 52. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ the cash, so much of cash has gone out. Now what we'll do is we'll add the opening cash balance to this. Now opening cash balance as per the balance sheet is 80,000. So 80,000 is what we started the year with. So you just add that. So when you add, what you get is 28,000, and that is the closing cash. So that's what should be on the balance sheet. So 28 is there, which means we have done everything correct. Okay, so that's cash flow statement. Nimge enadru artha agilla andre please let me know, and I will try to make it as clear as possible. So but still ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ do not hesitate to ask me. I'll be more than happy to clear them. Anyway, I hope this was helpful. Thank you for watching. Please subscribe if you still have not and would like to see more such videos. Thanks again for your time. I will see you in my next one.